So there are a couple of questions in the chat box. То есть есть пара вопросов в чате. Yeah. And also Lena had asked me, it said, maybe it is good to talk about death. И также Лена меня просила, что, может быть, хорошо бы поговорить о смерти. So maybe we start with just me with offering some reflections on how to work with what it means to be alive and vulnerable for old age, sickness and death. И, может быть, мы начнем с того, что я поделюсь какими-то размышлениями о том, как работать с тем, что мы уязвимы и что мы смертны. Yeah, which, given a global pandemic and everything, seems really relevant. И имея в виду вот все эти вещи, такие как эпидемия и прочее, это все актуально. Then offer some guidance, and in that guidance I can respond on how to easily bring the mind to concentrate on the breath. И дальше я дам рекомендации о том, как можно легко концентрироваться на дыхании. Это один из вопросов в чате. And then respond to the other question, which is in more detail, after that. Because I'm sure others of you will want to engage with it too. И также более подробно отвечу на второй вопрос. Я его потом зачитаю, видимо, который, видимо, тоже будет полезно услышать всем остальным. But before we get going, I'm talking with a friend of mine, one of my Dharma sisters, and myself and Elizabeth, who teaches here with me, will be doing a day-long retreat. And Lena has been sent the link, and I'm told you're all very welcome to join online. Но перед тем, как мы начнем, моя хороший друг, это Елизабет, и мы вдвоем будем иметь ретрит в течение одного дня. И Лена, соответственно, получит линк на него, может быть, кто захочет, может присоединиться. Аджан, Таня, did I understood correctly that this is an invitation to join to this online retreat? Yes, yes. Да, то есть это приглашение присоединиться к этому ретриту. Yeah. It's just one day. Это один день. And I don't know how the times will line up for you, but come for what you like. Да, и у меня нет какого-то расписания, чтобы вам можно было понять, куда подсоединяться, но подсоединяйтесь в любое время, момент, и посмотрите, что получится. Yeah. It will be both in place and online. So. Это будет и онлайн, и здесь также. So maybe to come to this theme that in Buddhist practice we're encouraged to reflect upon, this theme, I am of the nature to age, I am the nature to sicken, I am of the nature to die. И вот если говорить о том, что в буддизме приветствуется размышлять о том, что на самом деле мы подвержены все старению и смерти. And as with all these themes of Buddhist contemplation, they need to be picked up correctly. И как и с другими такого рода созерцаниями в буддизме, к этому нужно подходить правильно. They're intended to bring ease, well-being, and a lightening of the heart. Цель этого – это чтобы привнести в сердце ощущение покоя
легкости и благополучия. And if we pick them up wrongly, they can make the heart feel very distressed. Если взяться за это неправильно, можно привести свое сердце в очень подавленное состояние. But as we know from the Buddha's story of his life, they're very important to contemplate. Но, как мы знаем из жизни самого Будды, эти вещи очень важны для созерцания. So Buddha's own spiritual journey came from seeing someone who was sick, someone who was aging, someone who had died. И путь самого Будды, духовный путь самого Будды начался с того, что он видел кого-то, кто болел, кто старел и кто умирал. And when he reflected on that, he said, the conceit of youth left me, the conceit of health left me, the conceit of life left me. И увидев это, он сказал то, что гордыня, связанная с молодостью, гордыня, связанная с ощущением того, что он здоров, и гордыня с того, что он жив, оставили его. And particularly when we're younger, we can have the sense of being physically invincible. И вот в особенности, когда мы молодые, у нас может быть такое ощущение, что мы даже физически неуязвимы. And then when we get sick, we think something is going wrong. We've done something wrong. We take it and grasp it and feel it very personally. И если мы заболеваем, то тогда мы думаем, что что-то не так, что мы что-то не то сделали или что-то еще не то, и мы цепляемся очень сильно за это. When it's the fundamental nature of this body to age and die. В то время как на самом деле это присущее этому телу свойство стареть и умирать. And we can, as we contemplate this, something starts to upright in the mind. We know, oh, this body is vulnerable and tender. И когда мы начинаем обращать на это внимание, размышлять об этом, что-то выпрямляется в нашем понимании. Мы понимаем, что это тело, оно уязвимое и как бы нежное. So a kind of recklessness and harshness towards ourselves can fall away. И грубость и усилия по отношению к таким, насилие по отношению к самим, оно уходит. But also as we feel what it's like to have a painful body, a body that ages and sickens, we feel great compassion and care for others. И также, когда мы начинаем ощущать, воспринимать, как это, жить в теле, которое подвержено болезням, которое может болеть, мы начинаем ощущать сострадание и по отношению к другим. Yeah, so that our heart trembles and feels concern and care, compassion, in response to someone else's physical vulnerability. И сердце начинает переживать, волноваться и чувствовать сострадание по отношению к другим, которые также уязвимы физически. So here are we, brothers and sisters in old age, sickness and death. То есть мы все являемся братьями и сестрами в старении и смерти и болезни. And
this week, 2 days ago, I was with one of my family, extended family. И на этой неделе, 2 дня назад, я находилась вместе со своим дальним родственником. This dear old lady propped up in bed, only just able to breathe. И вот эта вот пожилая женщина, она просто лежала в кровати. Единственное, что она могла, это просто дышать. And then she stopped breathing. И потом она перестала дышать. Yeah. And there she was, her closest family. When she died, the closest family were all there with her. И все ее близкие родственники в тот момент, когда она умирала, были рядом с ней. And nothing had gone wrong. И ничего не могло в этот момент быть неправильным. It made me think of when my 4-year-old nephew, what he said when my own grandmother died. Это напомнило, что мой 4-летний племянник сказал, когда моя собственная мама умерла. He came into the room where she was now lying dead. Он зашел в комнату, где она уже лежала мертвая. And he said, "Well done, baby." И он сказал: хорошо сделано, малышка. This sense of his, he did not waver in the face of the death, but saw the fact that she had managed something that we all have to do. То есть он не был подавлен этим фактом смерти, а видел это как что-то, что ей удалось сделать правильно, то, что нам всем предстоит сделать. Yeah, and she had done it with love and generosity. И это было сделано, сказано с любовью и чувством благодарности. Yeah. So when we think of our own death and the death of those we love, our hearts can feel fear. И когда мы думаем о смерти нас, либо тех, кого мы любим, наше сердце может наполняться страхом. But maybe they can also feel a sense of urgency. Но также может и появиться чувство неотложности. I don't know if at any moment, I go out the door and I fall down and my life is over. Я не знаю, что, может быть, я выйду и упаду замертво, и моя жизнь закончится на этом. So it brings us to this question. И это возвращает нас к вопросу: Am I doing what is most important? делаю ли я то, что на самом деле наиболее важно? And I imagine virtually all of you will have had COVID. И, как я думаю, у всех у вас уже вы переболели ковидом. No? Now, virtually most of us, not me, but most of us have had COVID here on this little island. И на этом острове большинство из нас, не включая, правда, меня, переболели ковидом уже. And what was happening for each person who was sick? Was there an ability to stay present with the experience of the body? И
что происходило с каждым в этот момент, это то, что у них была возможность а, ощущать, как это происходит в теле. Our cultivation is that we can be with suffering, with dukkha, without adding on additional suffering. То есть это взращивание, упражнение в том, как мы можем пребывать с состраданием, с духой и не привносить к тому, что уже есть, какие-то дополнительные страдания. Sickness is like this. Болезнь, она вот такая. And we do what we can to keep the body as well as it can be. И мы можем заниматься тем, что прилагать усилия к тому, чтобы тело было настолько хорошо, насколько это возможно. Yeah. And then conditions do their own thing. А условия делают свое. And maybe as each of us feels this illness or other illnesses, И, быть может, что по мере того, как мы чувствуем эту или какую-то другую болезнь, it helps us to hold others with love and compassion more deeply. это помогает нам видеть других с большим состраданием, и более глубоким состраданием. Ajahn Chah was approached by somebody Однажды к Аджан Ча подошел один человек, who was very upset and saying, why did this person I love die? он был очень расстроен и спросил, почему вот этот человек, которого я так люблю, умер. Luang Por Chah said, because they were born. И Лон Пуча ответил, потому что он родился. It's a powerful thing to contemplate, isn't it? That with birth, there comes the reality of death. Это очень сильная тема для размышления, не правда ли? То, что вместе с рождением приходит и реальность смерти. And here are we with this precious human birth. И вот мы здесь с этим драгоценным человеческим рождением. Of uncertain time. В это время неопределенности. When your life comes to an end, what would you like to have been doing? И когда наша жизнь подходит к концу, что бы хотели делать? So this recollection is seen to stop us being heedless. То есть это воспоминание, оно, размышление, оно предотвращает беспечность. And stops us being arrogant. И также заносчивость. We see somebody else old and slow, and we can feel impatient. Sorry, patient? Impatient. Impatient. Если мы видим кого-то больного и старого, мы можем чувствовать какую-то нетерпимость. But the likelihood is one day we will also be old and slow. Но если в какой-то момент мы также будем пожилые и медленные. So it's something just to consider. То есть это вот что-то для размышления. And as I said in the beginning, not to make our heart heavy, but to brighten and clarify. И
Как я сказал в начале, цель этого не в том, чтобы сердце наше стало тяжелым, а наоборот, чтобы обрести ясность и свет. So maybe that's enough and we can come back to it, after some meditation. Yeah. Может быть, сейчас этого нам пока хватит, и мы вернемся еще к этому после медитации. Yeah. So I'll offer some guidance and then we can sit together. Я буду направлять, пока мы сидим вместе. So as you normally do, establishing a comfortable upright posture. Как мы обычно делаем, давайте займем удобную, выпрямленное положение. Feeling what it feels like to be in this physical form. Почувствуем, что это значит ощущать себя в этом физическом теле, форме. Kind of shifting experience of pleasant and unpleasant sensations. Наблюдая, смену приятных и неприятных ощущений. But we start to bring our attention to those which support us to feel grounded and fully present. Но мы направляем наше внимание на те из них, которые помогают нам ощутить себя устойчивыми, заземленными и полностью находящимися в данном моменте. So we can open the mind and we listen to what the legs, the buttocks, the feet feel like. Мы открываем наш ум и прислушиваемся к тому, как ощущаются наши ноги, ягодицы. So we're not trying to make anything or find anything. We're just starting to bring awareness to the lower part of the body. Мы не стараемся ничего создать, каких-то дополнительных ощущений. Мы просто обращаем наше внимание на нижнюю часть нашего тела. So we feel the earthiness of the body, the weight, groundedness, the heaviness. Мы ощущаем качество земли в нашем теле, то, как оно заземлено, сидит на полу, качество веса. So that sense of earth on earth. То есть это ощущение земли поверх другой земли. And letting there be a relaxation into that. И позволить найти в этом чувство расслабления. That sense of the earth receiving and holding. Ощущение того, как земля принимает и поддерживает. Letting attention come up to feel the torso rising up from the hip girdle. И мы поднимаем наше внимание выше, ощущая, как наше туловище растет из этого. Feeling the back, letting that be relaxed. Ощущаем нашу спину, чувство расслабления. And letting attention come, rising up, feeling the front of the body. Чувствуем, как внимание поднимается вверх по стволу тела. And start to
attuned to the fact that the breath is bringing the body to swell and relax, to swell and relax. Начинаем настраиваться на дыхание. Ощущаем, как тело становится спокойным и расслабленным, спокойным и расслабленным. It's this natural movement that comes from the diaphragm, from the mechanics of the body breathing itself. Наблюдаем это естественное движение диафрагмы, которое приносит в тело дыхание, которое лечит. Noticing the natural rhythmic quality of the body as the breath fills and relaxes. Наблюдаем это естественное качество ритма тела, когда оно делает вдох и затем расслабляется. So we're not tightening down, trying to hold the breath. We're staying with the expansiveness of breathing. То есть мы не держимся за чувство дыхания, мы его, наоборот, расширяем. Breath coming into the body and flowing out. Дыхание входит в тело и затем покидает его. So wherever we feel that sense of breath touching and flowing out, we can just rest attention there. Чувствуем, как дыхание касается нашего тела, как оно уходит. We're letting the breath, the feeling of the breath touching, be something the mind can rest on and let go of all thinking. Это чувство, как мы ощущаем, как дыхание касается нас, это то, на чем ум может расположиться для отдыха и оставить мысли. So if we feel the medicine of the breath, then we can put down all the things of the day we have to attend to. We're just here, just now. И мы ощущаем это качество, оздоравливающее качество дыхания, что мы можем оставить все наши заботы сегодняшние и просто находиться здесь и сейчас. As we come into the experience of the breath, we're letting this in-breath be the last in-breath. The out-breath, let it be the last out-breath. Мы ощущаем, что каждое дыхание, как каждый вдох это является последним вдохом, каждый выдох это последний вдох. Фокусируемся на каждом свежем. So we come out of time and we come out of presumption. But the breath will always come and go. Мы покидаем вот это чувство времени и предположение любой установки, что дыхание оно всегда будет приходить и уходить. Let the breath bring us to the very edge of our aliveness. Дыхание – это на самом деле самый край нашей жизни. And each breath be the medicine of life. Каждый вдох – это лекарство жизни. We'll just sit with that and I'll ring the bell shortly. Просто сидим с этим, зная это. About 20 minutes.
do we, as we come back into engagement, keeping that inward composure, we just stay at home as we come back into the speaking, talking. It's a powerful practice, isn't it? Maintaining awareness at home, which is what the breath supports. И когда мы возвращаемся в вовлеченность к тому, что вот мы сейчас будем говорить, мы поддерживаем вот это чувство цельности и собранности, позволяем нашему дыханию быть опорой вот этой основы того, что мы делаем. So as we're interacting, we stay feeling breath, we feel the body. И когда мы общаемся, взаимодействуем, мы продолжаем ощущать вот это вот чувство дыхания внутри тела. So to respond to the question, is there an easy way to concentrate on a breath? И если отвечать на вопрос, есть как легко сконцентрироваться на дыхании, I use slightly different words because I find concentrate has a kind of tightening quality to it. и я для себя использую несколько другие слова, потому что слово «концентрироваться» заключает в себе какое-то качество зажимания, затягивания. So maybe to slightly rephrase it, how do we get so the mind will stay present and resting on the breath? И если немножко по-другому задать этот вопрос, это как нам добиться того, чтобы ум находился в настоящем моменте вместе с дыханием. Breath is a natural home for awareness. Дыхание является естественным домом для нашего внимания, для осознанности. So in a way, it's about how do we protect the mind from a tendency to get scattered and drawn out into things that don't really belong. То есть это в каком-то смысле как нам защитить наш ум таким образом, чтобы он оставался внутри, а не разбрасывался наружу. So one of the primary trainings is to notice what the mind is in contact with, discern whether it is helpful or not, put it down if it's unhelpful, and maintain it if it's helpful. И одной из основных вещей в этом является наблюдение за тем, в чем ум в данный момент находится в контакте. И затем смотреть на то, является ли это, способствует ли это внимательности, является ли это полезным, либо наоборот бесполезным. Если это бесполезное, то оставить это. And the extent to which we're doing that is the extent to which the mind is freed out of agitation. И если продолжать это далее, это наблюдение за тем, является ли наш ум свободным от беспокойства. And the breath is one of the skillful things we can pick up for awareness to be with. И дыхание является одной из тех вещей, которые являются умелым, если мы их подбираем и остаемся с ними. Yeah. So what can be very helpful is to really notice the loveliness of the breath. Что по-настоящему может быть полезным, это замечать
вот это вот качество замечательности в дыхании. Yeah, we really attend to the beautiful qualities of the breath, so the mind loves to be with it. То есть мы настраиваемся на те свойства дыхания, которые приятные, так что наш ум просто, ему нравится оставаться с ним. So it can be the sense of the stroking quality of the breath. Вот, может быть, какие-то поглаживающие качества дыхания. So the breath is soothing and calming. Дыхание как будто успокаивает и сглаживает все. Or it can be on the very fact that the breath brings in prana, life force. It's the very essence of what keeps us alive. Или это может быть обращать внимание на тот факт, что дыхание по своей сути это то, что приносит прану, энергию в тело, что дыхание это само по себе жизнь. So when we breathe, feeling breath bringing and connecting us with life itself, the mind starts to absorb into it. То есть мы можем наблюдать, как дыхание, когда приходит в нас, оно соединяет нас с самой жизнью, и ум может погружаться в это. So it's to work with the way the breath is perceived. So it's so lovely. The mind doesn't want to be anywhere else. То есть это работа с тем, как мы воспринимаем наше дыхание. То есть ум видит, что дыхание настолько замечательное, что не хочет уходить куда-то еще. Which is one of the primary teachings within the Anapanasati Sutta. И одно из основных учений в Анапанасати сути. So for some of us, it can be helpful to put a word with the breath if the mind is tired or agitated. И для кого-то из нас может быть полезно иметь какое-то слово, когда в дыхании, во время вдоха, если, например, наш ум находится в состоянии беспокойства. From the Ajahn tradition, we use bud to, bud on the in-breath, to on the out-breath. И в традиции Аджан принято использовать слово Будда, то есть буд, слог буд на вдох и до на выдох. So the sense of awake. То есть, таким образом, это, в этом заключено чувство пробужденности. Yeah, the word points to the very awareness itself. То есть само слово указывает на это качество осознанности. But you may find something else has more resonance for you. Но, может, вы найдете что-то, что более созвучно лично вам. So it can be helpful sometimes if the mind is very agitated and won't settle down. Это может быть полезно в то время, в те моменты, когда ум очень возбужден и не хочет успокаиваться. We're putting this old thinking mind in with the breath itself. То есть мы размещаем весь вот этот наш думающий ум внутрь нашего дыхания. So I hope that's helpful, yeah? An easy way to bring the mind, breath, body together. Ну, я надеюсь, что это было полезным для того, чтобы объяснить, как легче объединить ум и дыхание. Danielle, maybe the other question you could translate and then I could speak too.
Я сейчас прочитаю оригинал второго вопроса, и Аджан Таня продолжит его обсуждение. Со мной перестала общаться подруга, которой мы знакомы 2 года, но очень сблизились полгода назад. Она часто говорила, что абьюзит людей, часто вообще не критиковала своих подруг, говорила, что ее очень многие люди, поступки людей и вещи раздражают. Пришел и мой черед, видимо. Она на что-то обиделась и перестала со мной разговаривать. Вот уже 2 месяца играет в молчанку. Я шла на контакт, но потом отступила. Эта ситуация очень выбила меня из колеи. Я плохо себя чувствую, постоянно думаю об этой ситуации, очень расстраиваюсь. Чувствую сильную потерю энергии. Посоветуйте, как отпустить ситуацию, как восстановиться физически и как восстановить свою энергию. It sounds painful, doesn't it? Это звучит как что-то такое болезненное, не правда ли? And what is often helpful is to actually feel the pain, the grief and loss and battlement. Что может быть полезным, это на самом деле прочувствовать вот эту вот боль, ощущение потери и растерянности. Because in that we can hear the wishing it were otherwise. Потому что в этом мы можем расслышать это желание, что нам хотелось бы, чтобы это было по-другому. And how do we come into the sense of, well, it feels like this? И мы приходим к ощущению того, что да, оно ощущается вот так. And it sounds like you can, in a sense, it's not about you, but you have to feel it. И вы можете почувствовать, что на самом деле это не из-за вас, но вам приходится это чувствовать. We can get very agitated when things go wrong, wanting to blame this one or blame ourselves. Мы можем очень начать беспокоиться, когда вещи идут не так. Мы можем начать винять себя или других из-за этого. Yeah. Whose fault is it? Кто же виноват в этом всем? And usually that kind of questioning is unhelpful. И обычно проку от такого рода вопросов нету. Yeah. Until we come into the loss and the pain of this kind of conflict. Пока мы не обратимся к этому ощущению боли и потери, происходящих в такого рода конфликтах. Myself, I often recollect what the Buddha called the 8 worldly winds. И я сама часто вспоминаю о том, что Будда называл 8 мирскими ветрами. These are something we all experience. Это то, что все из нас ощущают на себе. And they work in a pair. Happiness and suffering, loss and gain. И они заключаются счастье и страдания, приобретение и потеря. Praise and blame. Хвала и порицание. Recognition and ignominy or being ignored. Чувство быть замеченными, распознавание или, наоборот, забытье. The Buddha described these 8 as worldly winds.
И Будда описывал это все как мирские ветры, that everybody will experience. как то, что каждый будет ощущать. So I wonder if it would be helpful to just recollect these as part of what happens to us in human relationships and in this physical form. Я вот размышляю, будет ли это полезным видеть это все как нечто, что является данностью тому, что все мы испытываем, будучи в этом человеческом существовании. It's a similar recognition to being vulnerable to old age, sickness, and death. Это аналогичное узнавание ситуации тому, что все мы являемся подверженными старению, болезням и смерти. That here are we in these sensitive forms. То есть вот мы здесь, в этих чувствительных телах, формах. Physically sensitive, emotionally sensitive. Чувствительные физически и эмоционально. And to bring compassion for ourselves and others. И это позволяет принести сострадание по отношению к себе и другим. In my experience, the way this friend has acted usually comes out of suffering. И по моему опыту, обычно выход из этого приходит через страдания. Yeah, so we don't have to decide if it's right or wrong or any of that kind of thing. То есть нам не нужно как-то решать, правильно это или неправильно, ничего в этом роде. Yeah, we bring compassion for our own end of such encounters and for the other person. Мы привносим вместо этого сострадание к тому, что находится внутри нас, и другому человеку. When we're struggling and thinking something's gone wrong, we must have done something wrong, it brings tremendous agitation and is very draining for our energy, as you described. И когда мы начинаем напрягаться и пытаемся понять, что мы что-то сделали, мы что-то делать не так, то, как вот вы описали, это очень изматывает и уносит энергию. And the medicine is always kindness and compassion. И лекарство в этом случае является всегда это доброта и сострадание. You sound like you need putting out under a warm sun. Это нечто, что вам нужно поместить под тепло солнца. In a garden filled with flowers. И сад наполнится цветами. Yeah, to take in heart medicine, having had such a difficult thing happen. То есть это к этому нужно применять медицину сердца, когда происходят такого рода тяжелые вещи. We are sensitive here, and as we practice and cultivate the chitta, the heart gets even more sensitive. Мы и так уже чувствительны, а когда мы практикуем или упражняемся в качествах ума и сердца, мы становимся еще более чувствительными. Yeah. So we have to look after it with wisdom and kindness.
Поэтому надо приглядывать за этим, ухаживать за этим всем с мудростью и добротой. Yeah, I hope that's helpful. Others may have some reflections from their own lives they'd like to share. Может быть, надеюсь, что это было полезным. Может быть, у кого-то еще есть какие-то размышления, чтобы поделиться. Аджан, Тханьей, there is another question in the chat. May I ask it now? Or maybe? Yeah, or just maybe give 1 minute or two in case someone has something they'd Yes. also like to say. Many of you have been practicing for decades. То есть, минуточку перейдем, чтобы перейти к следующему вопросу. Может быть, у кого-то, кто уже десятилетиями практикует, есть чем поделиться. We've all been living quite a while. Все мы уже довольно-таки много пожили. How do you look after your hearts when something painful like this happens? Как вы ухаживаете за своим сердцем, когда что-то тяжелое происходит? I think that there is sort of an answer in the chat that in Christianity they say to forgive a person as a way to let go an event or maybe a person. Maybe it is also helpful. Yeah. And Absolutely. also this applies to oneself. Yeah. Thank you, Ed. Yes, absolutely. Да, это действительно так. Я еще могу чуть-чуть сказать, что мне обычно помогает от всяких таких сложных взаимоотношениях, когда там кто-то кажется не такой, как хочется, там, или что-то происходит непонятное, то есть это, например, человек, который имеет такой характер, то есть это не какая-то его сущность и природа, а это просто это свойство его психики, которое досталось от родителей. То есть он сам не управляет своим таким поведением, таким эксцентричным, то есть что вот это нравится, вот это не нравится. То есть мы же этим не управляем, что мне нравится, что не нравится. Вот у этого человека, например, вот так получается, что ему вдруг что-то очень нравится, а потом раз, и что-то уже не нравится. И он, можно сказать, это не ответственен. То есть это не его сущность, а это именно набор каких-то причин и следствий, которые от него не зависят. И это просто как воспринимается как стихия такая, что мы же не обижаемся на дождь, что он мокрый и пошел. Или на какие-то природные явления. А также, если воспринимать людей тоже как не принадлежащих самих себе, а как раз совокупность таких природных явлений, и что они сами тоже от этого страдают, и они заложники тоже ситуации этой своего характера, самих себя, они злятся на что-то, обижаются, то есть они сами от этого же страдают, потому что они этим не управляют процессом. И тогда легче становится относиться к другим людям, что они не такие, не просто такие вдруг плохие, они просто сами заложники всяких природных таких явлений, которыми мы их, то есть которые они себе присваивают, и мы это считаем, что это они, а на самом деле это не они. Такая позиция.
Если изначально как бы к людям так подходить, тогда легче их отпускать. It's in summary, I guess I will not be able to translate all of this, but in short, Maxim says that he finds it useful when a situation, a difficult situation, or a person comes across him, is to recognize that difficult people, as also we are not really belonging to themselves, that they are seeing this all the causes and the consequences of what happened to them, that they really are as a sort of flux of forces of nature, like not seeing this as something personal or an essence in what they are doing, but as a maybe a result of previous conditions which formed them. And this helps to see it as a maybe as a nature, or not as a something really immanent or personal. If I managed, I don't know, Yeah. maybe you get the idea. Yeah, absolutely. Можно я скажу? Вот когда случается вот такое, очень, когда тебе очень больно, и вот мое желание как бы так тоже подумать, вот что там человек может быть такой, вот как Макс говорит, оно не работало для меня. Что для меня работало, это вот просто я понимала, что сейчас пришла эта боль, и с ней нужно посидеть. И старалась, меня поддерживала фраза: «Да не сделаю я ничего плохого, за что мудрые бы меня осудили». И я как бы старалась быть выше этих темных каких-то негативных мыслей, которые все равно приходили. И не то, что там, то есть вот это все, что я старалась делать, это вот наблюдать за ощущениями в теле, которые там вот когда, как ум вот это вот, пока он не проговорит какой-то негатив, он не может остановиться, и попытки остановить, они не работали. А работало то, что вот иногда просто сесть и побыть с вот этим вот, с этими ощущениями в теле, дискомфортными, с этим crazy mind, вот, и потихонечку это все ушло. А главное не подогревать это. Вот это вот, вот увидеть это и быть с этой болью. Все. Lena says that the approach of Maxim did not work for her very effectively, and what helped itself instead is to be with this pain and to try not to do anything which would be blameful by wise people. So instead of just trying to get rid of it, be with the pain and to patient and try to not fit back into it. Just to live with it and be above what is happening. And again, I guess I forgot to translate maybe something. Yes, thank you. And I don't know, but these different responses often depend on how deeply connected we are to the other person too, doesn't it? Some things feel
we keep more distance to look at. Other things are very impactful. Аджан Таня говорит, что это, да, так, и оно в том числе зависит от того, насколько мы связаны с этим человеком, который причиняет нас боль. В каких-то случаях проще быть на дистанции, в каких-то это более сложно, и ощущается оно по-другому. Руку подняли там. Угу. У нас можно включить микрофон, если вы хотите. Good morning. Can I say something in English? Yeah. I'm Galina. I come from Ukraine, but now I'm staying with a British family. Actually, it's an old friend of mine. His name is Charles. 4 years ago, his daughter committed suicide here in this house. And he has been suffering since then. Every morning he's crying. It's like wailing, it's so loud, and his neighbors sometimes get angry with him about that, yeah. But okay, I'm here, he's suffering, and I'm like witnessing his suffering. Yeah, and yeah, I meditate twice a day, it can help me. But still, while I was listening to you, I thought, is it possible that he can talk to you one day? Yes. Because this morning he saw you on the screen. I told Charles about you, because really, and it's not only his daughter, his wife, the mother of his daughter, she committed suicide as well. And for 16 years, he had been suffering about his wife. Now it's his daughter. And he's like, oh, well, he's just healthy. He's in good mind. He practices the piano. He sometimes rides a bike, you know, it's not only this, but it's like, maybe it's such kind of his meditation, because he has to express his feelings, you know, with all those wailing, crying, with very, very loud sounds. He is mourning, yes, his daughter and his wife. Дайте возможность перевести. Да. Перевести? Нет, ну я скажу по-русски. Владимир, доброе утро. So some words in Russian, okay, just what I'm saying about. Я живу в Великобритании, и мой друг, 84 года, у него дочка покончила жизнь самоубийством 4 года тому назад. И он каждое утро просто воет. Это такой вой, что соседи аж на него злятся. Вот, 4 года, это его медитация, это несколько раз в день, и дочка покончила жизнь самоубийством вот прямо в этом доме. Но у него на глазах, и жена там еще одним словом, когда дочке было 12 лет, то же самое, но она хоть ушла из дома. Вот, и я просто спрашиваю, возможно, вот как бы, я сегодня ему показала вот эту сессию, возможно, у меня вопрос организовать какую-то вот сессию, чтобы Чарльз мог поговорить с, я не знаю, как вы ее, с Аджан Тханьей. Is it possible to organize? Yeah. I'll put in the chat box my email address. Yeah. Yeah. Yeah, Ajan, thank you so much. Yeah, thank you. There's such suffering in the world, isn't there? Yeah, actually, yeah. You can imagine, I was in Ukraine when the war started. I was staying with my dad, who's 90. And the town was under siege. And then after 1 month of bombing, yes, I actually managed to escape. There was a broken, destroyed bridge, but I was driving him out of this town to the capital city, and we survived. So it's okay, but so I've had this experience. But with Charles, who is suffering every day, you know, twice a day, 3 times a day, all those wailing and crying, maybe it saves him, I don't know.
Maybe it's Yeah. his way to just to suffer. It's okay, but But maybe it's helpful to also get other ways and other support. Yeah. yeah. Thank you, Аджан, very much. Yeah. Да, So, по-русски, да, я some words in Russian. Я сказала про свой опыт в Украине. Я месяц жила с папой, папе 90 лет, под бомбами. Это город Чернигов на севере, был в блокаде. Потом все-таки мне удалось его на машине, я его вывезла там по полям из-под обстрелов, спасла папу. Поэтому у меня такой опыт тоже как бы есть такого страдания, я все это видела. Но то, что Чарльз каждый день вот так вот страдает, я просто думаю, как я могу ему помочь, что лично я могу сделать. Just that's what I'm thinking about, just what I can do just to help him, how to support, how to share his suffering as well, you know, it's every day. yeah. Thank you, Aджан, very Yes. much. Thanks a Yeah. lot. Have a Yeah. great day. I mean, yeah, it's tremendous loss, isn't it? Your wife, your daughter. I'll just note to myself. Thank you. Danielle, we've only got a minute or two, but I realised there was a question also from Maxim. Maybe you could read it, and even if we come back to it when we next meet, or I just say something briefly. Мгм. У нас тут осталось минута или две. Поскольку у Максима был вопрос, то может его зачитать и потом уже. Maxim asks if you have any special methods or approaches how to let go of painful feelings, obsessive thoughts after having lost someone close to you, like death of a close person. Yeah. In a way, what we need to be able to do is get a big enough container, yeah, enough space to be able to feel the loss. То есть в некотором роде, что мы можем сделать, это стать сосудом достаточно большим, чтобы вместить в себя потерю, то есть дать пространство этому. So there's the understanding, as you offered, about the conditioned nature of things. And then there is also feeling the loss. Yeah. I'm very sorry. No, we're a bit over time, so I'm sorry about that. Yeah. So just in response to Max's question, that there's the work that can, there's the help of understanding the conditions that have brought the loss about. Yeah. And then there's feeling the loss itself. И вот, отвечая на вопрос Максима, тут две составляющих. Одна часть этого, как вот он сам говорил, это воспринимать условия, которые действительно создали эту всю ситуацию. И второе – это ощущение вот это, именно само ощущение потери. And it's a bit like, how do we get our hearts strong and big enough to get around the loss? И это подобно тому, как мы делаем наше сердце достаточно большим и сильным, чтобы вместить в себя, объять себя эту потерю. And it takes usually a lot
of compassion and gentleness. И обычно это требует много сострадания и мягкости. And there are different ways we can get that. Sometimes, being out under the sky and in the natural world helps support us to be able to feel deeply. И бывают разные способы, которые нам могут в этом помочь. Иногда выйти куда-нибудь на природу и видеть солнце и небо дает пространство, чтобы это все вместить. Being in the rhythm of the natural world. Быть вместе с ритмом естественной природы. Other people find having people around them that bring love and care. Другие люди находят полезным это находиться с людьми, которые дают им любовь и заботу. Grieving is a big piece of work to do. Это вот переживание по поводу утраты – это большая работа. And to feel the waves of loss when they strike the heart. Прочувствовать все вот эти способы ощутить потерю, когда оно ударяется о сердце. And not to go into thinking, but to stay embodied in that experience. То есть не погружаться в мышление, а оставаться именно с этим ощущением в теле. So for each of us, it's how do we get enough heart space? То есть для каждого из нас это вопрос того, как нам получить достаточно места в нашем сердце. Some of us chanting brings a big container in which to feel. Для некоторых из нас декларация, чтение каких-то суд приносит пение, приносит достаточное место. But it takes great kindness and gentleness. В любом случае это требует большой доброты и мягкости. I'm just aware of the time and know we should be finishing up, but maybe we need to, it's something we can come back to. Я понимаю, что мы подходим к концу нашего времени. Может быть, к этому мы еще сможем вернуться потом. I'm just aware you have your mornings, things you need to get on with. И, может быть, у вас есть какие-то вещи утром, которые вам нужно заняться. So we'll leave you for now. And Galyana, I've got your email address and Yeah, thank you very much. I got it. Yeah, thank you. Thanks a lot. Wow. Everybody, take care of your precious hearts. Пожалуйста, ухаживайте за своим драгоценным сердцем, каждый из вас. Yeah. And thank you, Danielle, for translating. Everyone is welcome. I'm sorry for. Oh, you do very well. Yes. There's nothing. And Maxim, Lena, for gathering us together.